Jaya Kunjadinari Jaya Kunjadinari Jaya Girivaradhari Jaya Girivaradhari Jaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Greeting from
Srimad-bhagavatam 19 chapter 41 to 43. Okay, this is Canto 9, Chapter 18, text number 41 and 42. And 43. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Text number 41. Narayanam Namaskritya Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Shaiva Narottamam Daivam Saraswatim Devam Devam Saraswatim Devam Tathojayam Mudirayat. Vijayam Virayat. Before reciting the sacred Srimad-bhagavatam, please repeat. Before reciting the sacred Srimad-bhagavatam, Before reciting the sacred Srimad-bhagavatam, which is our very means of conquest, it's the very means of conquest. let us first offer our respectful obeisances First offer our respectful obeisances unto Lord Narayan, the Supreme Personality of Godhead, to Lord Narayan, the Supreme Personality of Godhead, unto Mother Saraswati, the Goddess of Learning, and Mother Saraswati, the Goddess of Learning, unto Srila Vyasadeva, the author. and Srimad-bhagavatam, the author. Nasta Prayesha Bhadreshu, Nastapriyashta Bhagaveshu, Nityam Bhagavata Sevaya, Nityam Bhagavata Sevaya, Bhagavati Uttama Sloka, Bhagavad Uttama Sloke, Bhaktir Bhagavati Naistiki. Te Bhagavati Naistaki. By regularly hearing Srimad-bhagavatam, We are hearing Srimad-bhagavatam, by rendering service unto the pure devotee of the Lord, the rendering service unto the pure devotees of the all Lord. that is inauspicious within the heart All the inauspicious in the heart is destroyed practically to nothing, is destroyed practically to nothing. and thus loving service unto the Supreme Lord Loving service unto the Supreme Lord, is praised with transcendental hymns, praised with transcendental hymns, becomes established as an irrevocable fact. and establishes an irrevocable fact. Okay, text number 41. Tuvastu Chodita Pitra Vashus Chudita Pitra, Tuyas Chanuscha Bharata Vidyas Chanuscha Bharata, Raja Chakyur Adamagya Yanityena Tribudaya Nitya Bodhaya, Tuvashusharita Pitra Vashus Chudita Pitra, Tuyashchanuscha Bharata Vidyas Chanuscha Bharata, Raja Chakyur Adamagya Yanityena Tribudaya. Ruyus Chanuscha Bharata, Jagachakshukarmanyam, Nitya Bodhaya. Vashus Charita Pitra, Yus Chanuscha Bharata, Jagachakshukarmanyam, Nitya Bodhaya. Any ladies? Vashus Charita Pitra,
Yudhishthana Bharata. Bharata Sudharmagya. Nitya Nitya Gurava. Okay. Word for word. Turvasu, Purvasu, Turvasu, another son. Purvasu, another son. Chodita, Chodita, requested. Tot, Putra, Pitra, Putra, by the father, by the father. to exchange old age and invalidity for his youth. To exchange old age and invalidity for his youth. Through you, another son. Another son. Cha, No. and Anu, another son. Cha, also, Bharata, Bharata, O King Parikshit, Parikshit, Praja Chakyu, Praja, refused to accept. Adhamagya, because they did not know religious principles. because they did not know religious principles. He, indeed, Anitya, temporary, Nitya Buddhaya, thinking to be permanent. Translation. O Maharaj Parikshit, Yayati similarly requested his sons Turvasu, Truya, and Anu to exchange their youth for his old age. But because they were unaware of religious principles, they thought that their flickering youth was eternal, and therefore they refused to carry out their father's order. О Махарадж Парикшит, затем Yayati попросил Турусу, Руфу и Ану отдать им свою молодость, взять им старость, но поскольку его сыновья не ведали заповеди о религии, они думали, что их недолгая юность будет длиться вечно, и отказались исполнить волю отца. Okay, there's no purport to that verse, so we'll do the next one, which also doesn't have a purport. I'll just say this Sanskrit myself. Apichat tanayam purum vayasanam gunadikam natram akrajavat vatsamam prajatyatam agasi. Translation. King Yayati then requested Puru, who was younger than his three brothers, but more qualified. My dear son, do not be disobedient like your elder brothers, for that is not your duty. Когда царь Yayati обратился с просьбой к Пуру, который был младше, но достойнее трех старших братьев. Мой дорогой сын, исполни волю своего отца, ибо тебе не подобает проявлять непослушание, как это сделали твои старшие братья. Text number 43. Shri Puru Uvacha Konu Loke Manusyendra Pituratma Pita Praman Pratikatam Shamogasya Prasada Vindate Param. Okay. Translation. Puru replied, O your Majesty, who in this world can repay his debt to his father? By the mercy of one's father, one gets the human form of life, which can enable one to become an associate of the Supreme Lord. Пуру ответил: дорогой отец, кто из живущих в этом мире способен оплатить долг своему отцу? По милости отца мы обрели человеческое тело, благодаря чему можем стать приближенными Верховного Господа. Purport by Srila Prabhupada. The father gives the seed of the body, and this seed gradually grows and develops until one ultimately attains the developed human body, with consciousness higher than that of animals. In the human body, one can be elevated to the higher planets, and furthermore, if one cultivates Krishna consciousness, one can return home back to Godhead. This important human body is obtained by the grace of the Father, and therefore everyone is indebted to his father. Of course, in other lives, one also gets a father and mother. Even cats and dogs have fathers and mothers.
But in the human form of life, the father and mother can award their son the greatest benediction by teaching him to become a devotee. When one becomes a devotee, he achieves the greatest benediction because he completely averts the repetition of birth and death. Therefore, the father who trains his child in Krishna consciousness is the most benevolent father in this world. It is said, Janame Janamai Sabe Pati Pita Matapai Krishna Guru Nahi Mile Bhajan Hari. Everyone gets a father and a mother, but if one gets the benediction of the Guru and Krishna, he can conquer the material nature and turn home back to Godhead. Комментарий Шрила в чреве матери и семя отца растет и развивается, пока наконец из него не формируется тело человека, существа, обладающего более развитым сознанием, чем животное. Человек имеет возможность вознестись на высшие планеты и даже вернуться домой к Богу, если будет помнить о Кришне. По милости Отца мы обрели бесценное человеческое тело, поэтому каждый из нас долгу перед своим Отцом. Разумеется, отец и мать есть не только у человека, есть даже кошек и собак. Но отец и мать человека способны оказать своему ребенку величайшее благо, вырастив его преданным слугой Бога. Тот, кто станет преданным, обретет величайшее благословение, поскольку он раз и навсегда избавится от необходимости рождаться и умирать. Поэтому отец, который воспитывает своего сына в сознании Кришны, считается его самым большим благодетелем. Janame Sade Mama Bhaya Krishna Govinda Мире Бхаджа Хари. Отец и мать есть у каждого, кто любит материальную природу и вернуться домой к Богу, способен лишь тот, кто удостоится благословения Кришны и Гуру. Om Ajnanatamrandasya Yanandananshvakaya Chakshurmritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Shrapitam Yena Bhutale Swayam Urpakaramayam Tadat Swapadantiyam Vandeham Shri Guru Shri Yuddhapatikam Shri Guru Vaishnavamishta Shri Rupam Sagvajatam Sarvajanatam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijunasaitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishikam Vikamsta Shri Krishna Karuna Sindhina Bandhu Vigapate Gopita Gopaka Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sudadevi Pranamami Haripye Vanchikavatarvyascha Kripasundariyevacha Patitanam Padmebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. So this story, for those of you who haven't been coming to the class, relates the story of a king, Yayati, and he had a son called Yadu, and Krishna was born in the Yadu dynasty, so he's quite an important person, Yadu. And but he wasn't the best son. The best son was called Puru. He was the youngest son. So Yayati had 4 sons, but he was cursed to become an old man before he was due to become old, because he had done something with a woman illicitly. So the woman who was exploited, her father was a sage who cursed him to become an old man. So he had to become an old man, and he didn't like it because he wanted to enjoy sex life with his wife. И для тех, кто приходил в класс, исследовал нашему обсуждению, обсуждаем царя Yayati, который был проклят Шукрачарьей за то, что он осмелился изменить своей жене, которая была дочкой Шукрачарьи, с его служанкой, которая была лучшим другом Деваяти. Она служила в доме, и поэтому царь Yayati был проклят на старость, и таким образом он пытался обменять свою старость на юность своего сына, младшего сына Яду. So
So the youngest son, his name is Kuru, he is expressing his indebtedness to his father because his father gave him a human body. Извиняюсь, это младший сын, это Гуру. И сын Гуру, он выражает свою благодарность отцу за то, что он получил это человеческое тело. So there's 8,400,000 different forms of life. И существует There are 8 million. There's 8 million. Существует 8 миллионов 400 тысяч разных видов жизни. So, of course, out of all the 8,400,000 different forms of life, only 400,000 are considered to be human beings. Из этих 8 миллионов 400 тысяч видов 400 тысяч считается как гуманоидные, человеческие формы. I don't exactly understand how there are 400,000 different human bodies, but it's what Shastra says. Я не совсем себе представляю, как может существовать 400 тысяч разных видов человеческой формы, но об этом говорит Шастра. But even though they may be called human beings, they're uncivilized. Может быть, даже если называются людьми, они не цивилизованные. It's like we see, we go in Harinam past these restaurants, all very expensive restaurants. You probably spend $50 for one person. Итак, например, когда я Гайдама, мы тратим $50 на один ужин в ресторане. And they're just eating dead animals. Они кушают мертвых животных. So we can't really call them human beings. И на самом деле даже можно назвать их людьми. Because human beings, they're supposed to be civilized. Потому что люди, они должны быть цивилизованы. So to be civil to somebody, in the English language, to be civil means to be polite and to treat them as you would like to be treated. И цивилизованный значит быть культурно порядочным и обращаться с людьми так, как ты хочешь, чтобы они обращались с тобой. But most human beings today don't qualify as human beings. Но большинство людей в наше время не можно назвать цивилизованными. So Prabhupada called them polished animals. И Шрила Прабхупада, он называл их порядочными животными. Srila Prabhupada said they run around on 4 wheels and animals run around on 4 legs. What's the difference? Шрила Прабхупада говорит, что животные бегают на 4 ногах, а люди бегают на 4 колесах. В чем разница? They're only concerned with eating, sleeping, mating and defending. Они только заботятся о том, чтобы заниматься сексом, спать, защищать себя и They're not interested in anything. Who am I? Why am I here? Why do I have to suffer? они не заинтересованы в глубоких вопросах. Кто я, зачем я здесь нахожусь и почему я страдаю. So to actually get a human body means that as a human being, you're interested in who are you. И мы получаем это тело для того, чтобы задаться вопросом, кто я. But of course, hardly anybody is interested in that. Но никто не заинтересован в этом. So therefore, people, they're thinking they're happy, but they're gliding down towards hell. Люди думают, они счастливы, но на самом деле они летят в ад. Nate vidu swati gitandi vishnam virashe ayena ahirata manna andayatanda upaniyamanas tepishatantram aridam patha. This is a famous verse spoken by Prahlad Maharaj. Знаменитый стих, который был произнесен Прабхупадой Махараджем.
where he's saying that these foolish people, they accept as their leaders blind people. И там говорится, что эти глупые люди, они все понимают слепцов, как своих лидеров, своих вожаков. So they follow these blind people and they fall into a ditch. Они следуют за этими слепыми вожаками и падают в канаву, в обратно. So the political leaders in the modern age, they're simply interested in satisfying people's material desires. И в современное время политики в основном заинтересованы, чтобы удовлетворить материальные желания людей. So they don't have a chance for self-realization. И нет какой-то возможности для самоосознания. But if the government was run by devotees, then schools would be teaching people the first thing in life would be, you're a spiritual being, you're a soul in a body. Если бы государство было управляемо преданными, тогда они в школах учили детей, что самое первое, что они изучали, что мы не являемся этим телом, потому что цель этой жизни — духовное развитие. So Prahlad Maharaj, he's one of our favorite devotees, one of Prabhupada's favorite devotees, Prahlad Maharaj. И Прабхупада Махарадж один из самых любимых преданных. So he asked his school friends Он спросил своих школьных друзей, that from a very tender age of childhood, one should practice spiritual life. он сказал, что с самого раннего детства человек должен практиковать духовную жизнь. Kumara Acharitra Dhamma Sri Bhagavani Ha. So that's the thing, people don't have a chance. They're misled from a very young age. И у людей нет никакого шанса, никакой возможности. Они с самого раннего возраста они обмануты. So to actually have a human body, to be interested in self-realization, this is very rare. И иметь человеческое тело и быть заинтересованным в самосознании — это очень редкое явление в нашем мире. Because how many human beings are on this planet? There's like 8 billion, 9 billion. И сколько людей сейчас у нас на планете? 8,5 миллиардов людей. But hardly any of them are interested in spiritual life. И почти никто из них не заинтересован в духовной жизни. So therefore, devotees, preaching is very difficult, because, and Prabhupada said this himself. He said, preaching is very, very difficult. И Шрила Прабхупада сам сказал, что проповедь очень тяжелое ремесло. Especially in the Western countries. Особенно в западных странах. Because Western people or modern people, especially outside of India, they find it very hard to give up their bad habits. Потому что в западном мире людям очень сложно прекратить свои плохие привычки, прививать. So even, when Srila Prabhupada was present on the planet, many people became devotees. И когда Шрила Прабхупада был еще с нами на планете, очень много людей стали преданными. When Prabhupada passed away, when he died, И когда Прабхупада покинул свое тело, many of his disciples, they left. многие из его учеников они покинули. And there was one, he was African American. И был один, он был чернокожий афроамериканец. So he got AIDS. И он заболел СПИДом, He was dying. умирал. But at the end of his life, he came back to be with devotees. И в конце своей жизни вернулся, чтобы быть с преданными.
So, if one takes up devotional service, Krishna says, a little advancement, Swapamapya Sadamisya, Trayate Mahato Bhaya. A little advancement on this path saves one from the most gravest danger. Кришна говорит, что в этом служении даже небольшой прогресс, он спасает нас от самой большой опасности. So this son Kuru, he is very grateful to his father for giving him a human body. И сын Пуру, он очень-очень благодарен своему отцу за свое человеческое тело. Because in the West, people have children not for the right reason. Потому что на Западе очень часто люди заводят детей из-за плохих причин. Because they want their children to be like them. Потому что они хотят, чтобы дети были так же, как их. Like my mother, she was nice. She's a good woman. Как моя мать, она была очень приятной женщиной. Because my father died when I was 7. Потому что мой отец умер, когда мне было 7 лет. So she sent me and my brother, she sent us to a private school. И она нас отправила в частную школу. And, she wanted me to be like a top lawyer, a barrister. Barrister? A barrister is in the British court system. In India too, because India's system is based on the British, because the British control India. So the barrister is like in the High Court. A lawyer in the High Court. И она хотела, чтобы у адвоката, не просто адвоката, бариста. Not a barista. Not a barista. Barista. Barista is someone who serves coffee. Works in Starbucks. Адвокат, который в самом высшем суде, в высшей инстанции английского суда, и выглядит та же самая система. Most parents want their children to be materially well off. И большинство родителей хотят, чтобы их дети хорошо зарабатывали, обеспечены. But, Prabhupada's father, he was a real father. И Прабхупада был настоящий, его отец, он был настоящий отец. He didn't want his son to go to London to learn to be a lawyer. И он не хотел, чтобы Шрила Прабхупада отправился в Лондон и обучался в дикции и стал адвокатом. Because, very educated Indians, they would send their children overseas to learn, how they can make a lot of money. И образованные индусы в те времена часто посылали своих детей, чтобы они обучались в западных школах, чтобы зарабатывали хорошие деньги. So Srila Prabhupada's father, he didn't want that. He wanted his son to be a great devotee. Но отец Шрила Прабхупады, он не хотел этого, он хотел, чтобы его сын стал великим преданным. And, he would have a lot of sadhus, saintly people coming to his home. Разные саду, святые люди к нему приходили в дом. And he would feed them. Он кормил их. And he asked them to bless his son, Srila Prabhupada Abai, to be a great devotee of Radharani. И он просил их благословить его сына, Шрила Прабхупада, на то, чтобы он стал великим преданным Радharани. So that's a good father. Это хороший отец. So here, Kuru, this obedient son, is glorifying his father because he's given a human body to him. И здесь Пуру, послушный сын, он воспевает хвалу, восхваляет своего отца, потому что он его отец. Because the human form of life is the only form of life that can free one from material existence. Потому что человеческая форма жизни — единственная форма, которая может освободить нас от материальных веков. Although by Lord Chaitanya's mercy,
even animals occasionally get liberated and go back to Godhead. Ну, иногда даже по милости Господа Чайтаньи, даже животные, они освобождаются и возвращаются обратно к Богу. So there's a story of a dog, Есть одна история о собаке. and this dog became very attached to Lord Chaitanya's associates. Эта собака стала очень привязана к друзьям Господа Чайтаньи. He had one associate called Shivananda Sain. И один из Господа Чайтаньи, Shivananda Sain. Шивананда Сена его звали. So this dog was just a street dog. You know, in India at that time, dogs just lived outside. They were just street dogs. Nobody wanted dogs in the home. И это была просто уличная собака. И тогда собаки не жили в домах, они жили на улице. But Lord Chaitanya would play with the puppies. Но Господь Чайтанья, он играл с щенками. But this one dog became very attached to the devotee, this Shivananda Sain. И эта собака она стала очень преданной, особенности Шивананды Сена. And Shivananda Sain would look after the dog. И он за ней присматривал. And when they had to cross over a river to go somewhere, И однажды Shivananda Sain would pay the boatman a little extra money to take the dog. они искали реку где-то, и Шивананда Сена он сплатил немножко добавил Now, чтобы собаку вынести через реку. Shivananda Sain's service was to find accommodation for Lord Chaitanya and to arrange accommodation for the devotees and make sure they got fed. Служение Шивананды Сена это было находить убежище, жилье и еду для Господа Чайтаньи, его соратников. So this dog was very fortunate because it became attached to the devotees, and this Shivananda Sain became attached to the dog. И этой собаке очень сильно повезло, потому что она привязалась к преданным, и Шивананда Сена он тоже к ним привязался. And one day the dog went missing, И однажды собака исчезла, and Shivananda Sain became very disturbed because he was very attached to this dog. и Шивананда Сена стал очень беспокоен, потому что он привязан к этой собаке. And nobody could find the dog. Никто не мог найти эту собаку. And after a little while, someone saw Lord Chaitanya throwing coconut pulp to the dog. И после прошествия какого-то времени кто-то видел Господа Чайтаньи, как он кидал тушку от кокоса на собаке. And then the dog died and went back to Godhead. И собака умерла, и она забрала Бога. So we see that, you know, Lord Chaitanya could influence the animals to become ecstatic with Krishna consciousness, to develop prema. И мы видим, что Господь Чайтанья мог повлиять на животных, таким образом, что у них развивалась прямо. Actually, there were two parrots. Было еще два попугая. And when Lord Chaitanya was on his travels, I think he was going to Vrindavan, because Lord Chaitanya spent 8 years traveling. И однажды Господь Чайтанья, он путешествовал, направлялся в Вриндаван. Maybe it was 6 years. It was, anyway, he spent 6 or 8 years just traveling around to all the holy places. И он провел от 6 до 8 лет путешествия по святым местам. So one time he was entering into Vrindavan when a parrot landed on his arm. И однажды он заходил в Вриндаван, и попугай принес ему на руку. And the parrot started glorifying Krishna. И этот попугай, он стал воспевать славу Кришны. His name was Sukha. Его звали Сука. And then another female parrot landed on his other arm.
И еще один попугай появился на другую руку. Her name was Sari. Ее звали Сара. And she began glorifying Radharani. И она стала прославлять Радарани. So it was like a competition between these parrots. The male was glorifying Krishna, the female was glorifying Radharani. Это было такое небольшое соревнование между попугайчиками. Один восхвалял Кришну, а другая Радарани. So by Lord Chaitanya's influence, even animals could become great devotees. И из-за влияния Господа Чайтаньи даже животные становились преданными. But generally in this world, people, they're very stubborn. Но в целом это бедные люди, они очень упертые. So therefore, one of the symptoms of the people in this age, Mandasamandam Matayo, Mandapagi Bhajita, says that in the age of Kali, people were very quarrelsome, lazy, misguided. Говорится, что в Кали в целом люди будут ленивые, они будут ссориться между собой много и запутанные. They're very obstinate. You know what obstinate means? Obstinate means they stick to their ignorance. They're not interested in hearing anything else. Они есть тенденция оставаться в невежестве и не заинтересованы ни в чем-либо еще. And they're misguided. You know what that means? Misguided. They have leaders who lead them in the wrong direction. Они запутаны, потому что их вожаки лидеры, они ведут их в не том направлении. And they're always disturbed. Their mind is always disturbed. И их ум, он всегда спокойный. So, you know, to find one person who's interested in Krishna consciousness is not so easy. Найти даже одного человека, который будет заинтересован в создании Кришны, не так легко. Because most people, they're simply interested in eating, sleeping, mating, and defending. Потому что большинство людей они заинтересованы просто, чтобы спать, кушать, защищать себя и заниматься этим. They eat in very nice restaurants. Они кушают в разных It's amazing ресторанах. how many people, they don't cook anymore, they eat out all the time. Большинство людей, они даже себя не готовят, они просто едят в ресторанах. They're too lazy to cook. Они слишком ленивы, чтобы даже готовить. So, you know, all these restaurants are serving food to these people, and you know, there's no question of ever getting prasadam. И они кушают в ресторанах, их обслуживают, у них даже нет возможности вкусить просад. Actually, Prabhupada, his order was that every temple should have 20, I think it was 20 plates of prasadam ready to go. If anyone came, they should get a plate of prasadam. И наказ Шримад-бхагаватам был таков, чтобы в каждом храме было минимум 20 порций просада. Prabhupada was very big on prasadam. Прабхупада очень был настойчив в этом. Right from the very beginning, when he had his classes, first of all in 26th Avenue. С самого начала, когда он был в Нью-Йорке, He would make sure that everybody got something to eat. он всегда делал так, чтобы у всех было достаточно кушать. Even if it was just a piece of apple. Даже если просто был кусок яблока. And if anybody came to see him, if it was like a dignitary, you know what a dignitary is, like somebody in a high position. Все, кто когда-то ходили, чтобы увидеть его, даже если это какая-то шишка, какая-то. Before they would leave, if they didn't want to stay and listen to Prabhupada talking, И до того, как они могли уйти,
после лекции, they wanted to leave early. если даже они хотели уйти пораньше, When they got up to leave, они вставали, чтобы уйти. Prabhupada would say, give them prasada. Шрила Прабхупада тоже говорил, дайте им просаду. So he was really into prasada. Он был очень-очень. So, eating, animals eat, humans eat. Animals eat and humans eat. Животные кушают, и люди кушают. They sleep in the forest, in the jungle. Животные спят, люди тоже спят. We sleep on very nice beds if you're lucky. Мы спим на очень удобных постелях, если нам повезет. People spend a huge amount of money on beds, you know that? Люди тратят очень много денег на постели. Знаете об этом? We see that the Lord Chaitanya wouldn't sleep on a comfortable bed. Господь Чайтанья никогда не спал на комфортной, удобной постели. He had one associate called Jagadananda Pandit, У него был один соратник, который называется Джагананда Пандит, who made a bed. He used coconut, the shell of the coconut. You can break it all up and it becomes like a mattress. That's what they do in India, shells of the coconut. и Джагананда Пандит взял себе постель из кокосовой шелухи. I may be wrong. The bed was too comfortable. Lord Chaitanya rejected it. It may have been made of cotton or something. I'm not sure. Но Господь Чайтанья, он отверг эту постель, потому что она была слишком удобная. But Lord Chaitanya rejected the bed. He said, "This is not fit for a sannyasi." Он сказал, что эта постель не предназначена для саньяси. But in our modern society, the bed business is very big. Но в современном обществе постельный бизнес – очень большой бизнес. So eating, sleeping, mating. So these are called the animal propensities. The animals are engaged. This is the main focus. Eating, sleeping, mating, and defending. Поедание, когда мы едим, спим, защищаем себя, это все животные тенденции. So, like the weapon industry, defending, it's a huge industry. И так же, как, например, оборонная индустрия военная, это очень огромная индустрия. Because people, they're very concerned about the protection. Потому что люди очень заинтересованы в своей защите. Because you do need, you need 4 varnas, you need kshatriyas, you need warriors to protect the innocent. Потому что нужно, чтобы было 4 варны, нужно, чтобы были кшатрии, чтобы защищали невинных. But that shouldn't be the goal of life, just to protect your body. Но это не должно быть целью всей нашей жизни, чтобы просто защищать тело. You have to protect your soul from going to hell. Мы должны защищать нашу душу от того, чтобы она не попала в ад. That's why Krishna spoke the Bhagavad Gita. Поэтому Кришна, он произнес Бхагавад-гиту. He says, Yat karoshi, yat jahoshi, yat jadasi, tukasi, yat tatasi, kuntiya, tad, Krishnami. Anyway, whatever you do, whatever you eat, whatever you give away. И Кришна произнес такой стих Бхагавад-гиты, что все, что мы делаем, все, что мы любые пожертвования, которые мы совершаем, все должно быть. As well as any austerities that you perform, И также, как и любые аскезы, которые мы исполняем, should be done as an offering to me. должны быть сделаны, должны быть предложены мне. So, we're very fortunate that we have this human body. И нам очень повезло, что у нас это человеческое тело.
So we should be grateful to our parents. That's right. Мы должны быть очень благодарны своим родителям. See, in India, people are very attached to their family. Люди очень привязаны к своим семьям. And when Prabhupada was trying to start ISKCON, he couldn't get any young men to join him. И когда Прабхупада пытался основать ИСККОН, он не мог таких молодых людей привлечь, Because they were too attached to their family. потому что они слишком сильно были привязаны к своим семьям. So, generally in traditional India, the eldest son would, he would become like a sadhu. И обычно в индийской культуре старший сын становится садом. But Prabhupada, he couldn't get any young men to join him because they were too attached to their family. И Прабхупада он не мог привлечь, потому что они слишком были все привязаны к своим семьям. So in a way, he was kind of he was saying that the Western society, because the families are not so attached, in a way it's good because the children they could go off and become devotees. И таким образом он говорит, что в западном обществе, потому что дети они не так привязаны к своим семьям, это хорошо, потому что они могут стать популярными. Because generally young people nowadays, they want to get away from their family as soon as possible. И в нашем современном обществе молодые люди хотят отделиться от своей семьи как можно быстрее. Because, a family without any spiritual center or spiritual life is not exciting, it's boring. Потому что семья без какого-то духовного стержня это совершенно неинтересно. So, anyway, Srila Prabhupada, he was happy when he came to America because then he found so many sons and daughters who accepted him as their father. И Шрила Прабхупада, он был очень счастлив, когда приехал в США, он нашел очень много мальчиков и девочек, которые приняли его как отца. So a Brahmin is somebody who's twice born. И Брахман это тот, кто родился дважды. That you're born from, your parents, so you go from your karma, and then you get a guru and you take birth, and the spiritual master is your father. И сначала человек рождается от своих родителей, действует в соответствии со своей кармой, а потом он принимает духовного учителя и рождается второй раз. So anyway, Guru was a good son because he was grateful to his father. И Пура он был хорошим сыном, потому что он был очень благодарен своему отцу. And he agreed to accept the old age of his father. И он согласился принять старость своего отца. It's like when Prabhupada was dying, when Prabhupada was close to death, И когда Прабхупада был при смерти, some of his disciples expressed the idea that they would like to take his old age. некоторые из его учеников, они сказали, что они могут принять его старость. And give them his youth. И в обмен отдать ему свою юность. But, people don't do that nowadays. Но в наше время это невозможно. Anyway, so, Hare Krishna. Харе Кришна. Any questions, comments? Hare Krishna. Srimad-bhagavatam Srimad-bhagavatam Class. Hare Krishna.